E aí pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel com mais um vídeo. Galera, hoje estou indo fazer a missão Caribert, que é aquela missão aqui ó, capítulo 3, ato 4, que é aquela que aparece o Sleeve e tal. E, bro, não sei o que me aguarda, mas vamos embora, vamos ver. Ó, é logo ali que a missão começa. E vamos lá. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Pode-se dizer que sim. Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. Ah, que isso. What? So the address is Paimon? O endereço é Paimon. Gostei. Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Ótimo, bem, deixa eu ver essa carta. Of course, here it is. All yours. Beleza. Come on, Paimon wants to have a look too. Beleza, pai, encosta aqui. Já faz algum tempo. Como você tem passado? Ouvi dizer que vocês estiveram viajando por Sonero. Acontece que eu também estou no Porto Ormus por motivo de trabalho. Ultimamente, eu tenho passado na taverna de Jafar para beber uns drinks todas as tardes. Se eu tiver sorte e essa carta chegar até você, venha me ver para conversar sobre os velhos tempos. Vamos encarar isso como um encontro fatídico. Seu velho e leal companheiro Kaia. O Kaia! Kaya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. É, não posso dizer que estou muito surpreso. Esse definitivamente é o estilo de Kaia. É. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Grande esquema mesmo. Bem, nenhum mal foi causado. Vai ser legal a gente encontrar com ele, concordo. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. É, para mim aqui, fofinho. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Vamos lá, Pamo. Só que tá de noite. Será que ele vai estar lá ainda? Caribert. Ato 4, capítulo 3. Vamos ver. This was a first for me. It's a good thing luck was on my side. É melhor você conversar com os caras lá pra não deixar isso acontecer de novo. Você deu sorte agora, mas lá na frente vai que você não encontra. Tic-tac, 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 tic-tac. Pronto. Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Sabe onde fica essa taverna, Paulo? Eu não sei não. Cima. Ó, o homem ali. Tá me falando com ele, hein? I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. That's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. O que o grande tá fazendo aqui, pô? Kaya, you're really here. Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Eu não acho que você fica com medo, não. Tá bom. Ah, vai. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here.
So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Hey, pai. Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Acho que você já tinha Sumeru antes. Oh? What makes you say that? Você veio até Sumeru sozinho? Você deve ser bem familiarizado com o lugar. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. And? Do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Não tem problema. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Don Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Caraca, cara, eu tô de ganho, mano. And so I stowed myself away amidst the cargo and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Falando de ganho, quanto você sabe sobre? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Olha quem tá ali, velho. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. Provavelmente. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. Ele provavelmente já sabe, né, que ganha foi pro saco. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Opa, se juntou a nós. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. A Palma falou, mas a gente finge que não. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Ô, louco. Huh? Da Ordem? What? Não pira, Palma, não pira. Calma aí, deixa o pouco desenrolar. I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all.
Pô, meu, mas aí é embaçado porque eu... Como que eu posso dizer? Meio que todo mundo sabe, né, o sobrenome dele. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. Opa. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Claro que não, pai. Você não lembra quando a gente tava em Mondstadt ainda, antes de ir pra ali? O cara desenrolava com os magos lá. O maguinho foi tentar entrar em Mondstadt e o maluco deu um... Chega pra lá nele. Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. Falou e disse, cara. Concordo totalmente. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Eu não. Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Eu confio nele. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Ah, Caio, que isso? Já tem que ir, pô. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. E aí, cara, como é que você tá? Faz tempo. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. O interessante é que ele foi deixado, ele foi encontrado. Olha que coisa louca. Se não me engano, o Caio foi encontrado quando o Diluc ainda era criança. Então eu uso dizer que os dois têm mais ou menos a mesma idade e o crescimento normal. Por exemplo, eles têm mais de 500 anos. Mas isso se dá, acho que, por causa da maldição. Então, pelo que parece, essa família dele deve ter sobrevivido longe de Canha por um bom tempo. Provavelmente alguma coisa aconteceu que o pai dele afastou. Provavelmente a ordem querendo meter o louco. E aí ele deixou o filho dele lá pra poder livrar ele, né? Como ele mesmo falou, ter uma vida feliz. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Então você disse que um Albert fundou a Ordem do Abismo. Eu pensava que minha irmã era fundadora. É verdade também. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? Pode ser. Então, o que você gosta de fazer aqui em Somero? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan! We learned about that back in Mondstadt. Obrigado por refrescar minha memória, pai. Você conseguiu uma nova pista? Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister. She mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Lá no passado, cara? Então isso já era algo importante vários séculos atrás. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Estamos esperando pelo momento perfeito? No, it's just... I'm still waiting for my drink. Ah, pode crer. Seriously? Ele pediu o drink. Não, a gente espera. Não é como se o negócio fosse sair de lá, né? Já que faz tanto tempo. Então bora, vamos ver o desenrolar aí.
Da hora aí a conexão do cara, gostei. Essa é um bagulho que eu realmente não esperava. Né, eu não vou bancar, eu vou falar pra vocês que eu sei de informações, até porque já haviam, né, especulações, eu já vi a galera especulando que o cara podia ser de clã por causa do olhinho dele. E agora tá a confirmação, o cara realmente é. Eu fiquei até feliz de ver que ele tava tranquilo de falar isso pra gente, compartilhar essa informação. Então tá, né? Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Beleza. Se tiver alguma coisa a gente encontra. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Beleza, vamos lá. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Tô aqui pensando um pouco na memória dele, né? Que ele falou que ela vai apagar, ele vai esquecendo e tal. Se a gente a gente aqui na vida real, né? Normalmente tem uma taxa de 80, 90 anos de idade aí. Imagina um cara com mais de 500. Você pergunta pra um senhorzinho de 80 anos, o cara não se lembra muito sobre a vida, né? Tem muita história e tal, mas ele não se lembra muito. Agora imagina um cara com 500 anos. O cara vai pensar no passado dele, 100 anos passa como se fosse nada pra ele. Bonitinho. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. Deixa eu deixar. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. Olha pra madeira ali. Às vezes tem coisa pendurada na madeira e guardada. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Acho que tá acostumado, né, pra mim. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. O que raio está passando na sua cabeça? Sua paranoia vai te enlouquecer. Huh? This is a mirror. Aí tem um espelho quebrado aqui. It's broken too. Was this a makeup box? Está todo quebrado. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. Mas às vezes, pá, isso aqui só foi um acampamento que ele e a irmã fizeram só pra passar um tempo aqui, né? Beleza, tem essa xícara aí, esse negocinho de sopa. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. Tô mais impressionado com o tempo que durou o cheiro. Então é isso. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly.
I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it... It's not much. Just some minor adversaries. Ih, o que eles estão falando aqui? Slime? Ih, Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! a gente atrapalhou a reunião dos slime ali, pô. Caramba, o bagulho ficou abandonado aqui, mano. Olha aí, parece que vocês estão fazendo uma zona aqui, botando fogo em tudo. Pra cima dele. Bora. Armadura do cara caiu, Nossa. Foi. I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. Ah, eu concordo. Você viu o grupinho ali? A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Por que anomalias nas linhas de lei atraem monstros, hein? Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. Tá bom. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Beleza, pai, vamos ficar aqui. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Beleza, pai, então o que você vai querer? O menu tá aberto. O menu tá aberto. E eu já vou te passar a informação de que o que você pedir tá na mão. Caracas. Você, pai, não consegue fazer uma fogueira antes que percebam que já é noite. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Bem, se aproveitar ela pra você, é muito fácil de agradar. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? Sei lá, pai, amor. Mas eu não sei como que funciona o trabalho de analisar uma linha lei, então eu não sei quanto tempo leva. We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? É, pai, praticamente é sempre nós dois. So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Caíra, que bonitinha. Você é melhor que nada. Não, pô, você é minha alegria diária. Oh, you stop it! Now you're embarrassing, Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? Ah, isso aí tem história, pai. The stars? Olhávamos para as estrelas exatamente assim e apontávamos os planetas que queremos visitar. Wow! É que bonitinho. Nós viajamos pelo universo sempre um ao lado do outro. Nós observamos todo tipo de desespero e esperança. Essa é a primeira vez que ficamos separados. Eu não quero nada além de saber o que aconteceu. Yeah,
hands. Being separated without even knowing the reason why. It's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles. And you too, Teyvat. Podem aguardar, princípios celestiais. E você também, Teyvat. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead. Cause if you're sad, Paimon will be too. Obrigado, pai. All right. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Eita, essa vai ser a primeira vez. Paimon, vai dormir depois de mim? Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Tudo bem. Boa noite então, Paimon. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep! Ah, minha Paimonzinha. Memórias da sua irmã enchem sua mente conforme você cai no sono. Hey, time to wake up. The sun has risen. Ih, caramba. Eu imaginei que ele ia me acordar. Por isso eu não esperava. Tem? What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Não, eu vou contigo. Ah, por que você está indo de volta à floresta? Ai. Como eu dormi até de manhã? Por que Paimon não me acordou para trocar o turno? Espera um pouco. Onde é que a Paimon está? Eu tô me perguntando isso já faz daí o cara me acordou. Eu me lembro vagamente de nem chegar. Será que a Paimon foi até a floresta com ele porque ela viu que eu não havia acordado? Eu não acho que a Paimon teria deixado do nosso lado. Enfim, parece que sou apenas eu por hora. Acho que é a hora de esticar as pernas e dar uma olhada por aí. Opa. Espera, esse barulho veio de dentro da casa? Paimon, é você? Paimon, não era de brincar de esconde-esconde. Sem resposta. Eu devo entrar e conferir. Vamos lá. Noite de viagem entre as estrelas. Não, por que eu não posso trocar de time nesse atual, caramba? Vou ter que... Vamos lá aí, ó. Eu confio em ti, então vamos lá. Temos muitas aventuras juntos, então... Vai ser mais uma. Halt! What do you think you're doing? Que susto! This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Be gone! Opa, calma. Só estou aqui procurando pela pessoa que viaja comigo. Your travel companion? Esse cara de cão. You mean the one that was keeping watch by your side last night? Caraca, eu me imaginei que havia um cara de cão, irmão. Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Eu pensei nisso. Ainda assim, eu não sei se posso confiar na palavra desse homem. Eu não boto muita fé, não. Então você quer dizer que você estava por perto ontem à noite? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Mano, eu quero ver você me tirar daqui, tio. Eu vou entrar nessa casa, eu vou ver se a Paimon tá lá dentro. E ó, mano, eu vou... Nossa, encostou nela, mano. Do I make myself quite clear? Leave. Eu vou trazer o Den aqui, hein. Tem algo estranho sobre esse homem. Eu preciso descobrir o que ele está escondendo. Well, what are you waiting for? Eu não acho que terei muita sorte tentando encontrar minha companhia na floresta. Acho que é melhor esperar aqui. If you must, suit yourself. I've been observing you,
And you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Ele parece estar um pouco nervoso, né? Tipo, nervoso não no sentido de bravo, no sentido de meio preocupado. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Não sou uma pessoa má, nem finjo ser uma pessoa santa. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. Posso te acompanhar? Fiquei aqui fora a noite toda, estou com frio. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Relaxa, esse tipo de toda parte precisa de muito para me impressionar. Come on then. Ele é de Caribert, velho. Cara, eu tô surpreso. Não esperava. Muitas coisas inesperadas. Você acordar pelo Den, esse cara, a Parma sumir. Tô louco. Preocupado com a Parma. Ih, caramba. Um Healy True? Por que você tem um Healy True em casa? Mind your own business. And don't worry, he isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Por isso que o negocinho lá tinha cheiro de remédiozinho. Ele tá usando isso aqui como um lugar pra cuidar dos caras. E ele já mandou, né? É o que eu queria falar também. Você é de Caribert, não é? Huh? You know Conria? Who are you? Exactly? And how do you know I'm from Conria? Viajo por muitos lugares. Conheci outros de Caribert. Suas roupas, seus olhos. Do you worship a god, traveler? Eu não sigo nenhum deus. Na verdade, considero algum deles como meus inimigos. Eu não sigo nenhum deus, embora eu considere algum deles como meus amigos. Eu não sei se dá pra considerar algum inimigo meu, porque até agora, né, só se for aquela do começo do jogo, né? Tá, eu vou falar de cima só porque eu tô ligado que eles não são muito chegados, vai. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. Oh, I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. Tô ligado. And all who place faith in the gods are my enemies. Isso me parece muito preto e branco. Falou como uma verdadeira pessoa de carne. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? Pô, mas dá pra perguntar pra ele o que é essa bagaça, mano. Porque, mano, por que amaldiçoaram eles com a imortalidade? O que é exatamente a maldição da imortalidade? Imagino que esse seja o motivo de você ter sobrevivido tanto tempo. The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. Mas eu não acho que deve ter sido um dos 7. Não acho que algum dos 7 teria o poder de fazer isso. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies
decay. Então, ele é como tem alguém que foi amaldiçoado com a imortalidade. Eu queria saber por que. Isso, exatamente! Então, por que algumas pessoas se transformam em Hilichus? É isso que eu queria perguntar. Por que algumas são Hilichus e outras são humanas? Enquanto você, ao invés disso, foi afetado por essa maldição. Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. Ah... você parece ser um papel importante. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. Então, quem é esse Hilichurl para você? He is Caribert, my illegitimate son. Putz, velho, ficou pesado. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Aí, tá vendo? Eu falei que ele era de uma classe alta só pelo vestimento, pelo quanto ele sabe das coisas. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Caribert faced great hardship from the very moment of his birth, all due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a Hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now, at least I can finally be close to him. O que aconteceu com a mãe dele? She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. Eu nem teria perguntado. Desculpe, sei que isso deve te causar uma grande dor. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Caribert. O que você planeja fazer agora? O que você está planejando fazer por aqui? Yes, that reminds me. I only returned here to check on Caribert, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. Eu acho uma boa ideia. Eu sei, carinha. Descanse aí. Tá, mas eu sou obrigado a falar. Eu não acho que os deuses fizeram isso de graça, não. Esses malucos não são santos, não. Tô te falando. Esse cara aí tá falando que é tudo culpa de Deus só com raiva, mas os caras também não fizeram coisa aí pra dar ruim. Over here. Balcão de síntese? Para que você vai usar isso? I'm sure you're wondering why I brought Caribert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Recuperar a clareza de sua mente. Quando estávamos no espinhadeiro, Den disse que a maldição não pode ser removida. Será que a recuperação realmente é possível? I do not hope to break the curse.
I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. Interessante. I believe that it might just work. De onde você ouviu isso? I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Sabe, deve haver algum motivo para ele ter sido banido. Parece perigoso. What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Está bem, não fico tão irritado. Eu compreendo, não importa. Você precisa tentar. É bem triste, preciso do não. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Ih, cara, que isso? É aquele cogumelo que a gente usa pra upar a Collie, mas versão vermelha? Cogumelo? Nunca vi esse cogumelo desse tipo antes. Also, do you have any, of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. Eu tenho as duas, meu parceiro. O que tu precisa? Oh, wonderful! Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Beleza, vou fazer. Só tem uma pergunta. Eu não vou precisar pedir pra Rida dar um poder aí no remédio, né? Porque assim, eu acho que eu vou pra vocês. Não que essa informação precisa chegar nele. Without your help, oh, goodness knows how long this would take me. Ah, é pouco tempo. Thank you. Ah, mano, ia pegar pouco tempo, parceiro. Tem um negócio ali que já mostrou. A Rosa de Sumeru você acha em qualquer lugar. Tranquilo. Então, como eu ia dizendo, eu acho que quem tem a Rida sabe. Ela fala que fica observando a gente. Terra, água, vento e fogo. Foge pra mim o que eu quero. O cheiro disso perfura seu nariz e não vai se desvanecer tão facilmente. De acordo com os registros, é possível utilizar o poder da deusa da sabedoria para despertar a consciência adormecida. Talvez assim seja possível resistir a uma audição. Eu acho que ele tá só tentando... Cogumelo estranho, realmente você puxa esse tipo de cogumelo? Eu acho que ele tá só tentando trazer um maluco, tipo... ter racional de novo. Pronto. Tá aqui. A doença tá quase morte. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. Como é? Está na hora da vai para Caribert? No! We need to perform one final step to complete the medicine. Tá bem, pô. Já ia ficar meio bolado se tivesse que entregar um negocinho pro cara engolir da bolinha.
I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Tá, só pelo jeito que ele falou, eu já tô imaginando. Não vai precisar levar pra Narida, não. É só jogar um dendro nele que é nóis. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Isso não deve ser fácil para alguém indicar. Entendo sua relutância. Já que ele precisa dos poderes da deusa sabedoria, eu deveria pedir ajuda para a Narida? Eu não sei. Deixa para lá, ele odeia os deuses, isso acabaria só complicando as coisas. Apenas farei do jeito dele. Eu também acho melhor. Let's go. Bring the medicine with you. Look at this statue. How can I bow before this thing? God of Wisdom, look at me. I will utter no prayer, nor will I sing your praises. Calma aí, mano. E se ela estiver ouvindo, velho? Deixa ela... You and your kind destroyed my home. Wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. A Índia é inocente, mas eu não vou falar isso pra ele. You cannot mock me more than fate itself already has. God of Wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul, my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God! I beg of you. Caramba, velho. Eu não posso saber tudo grande por tanto cataclismo, mas as pessoas de Khan realmente sofreram muito. Por que Khan e os Sete não puderam coexistir em paz? I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. As coisas vão melhorar. Tenha fé, meu parceiro. Ou melhor, acredite. Pô, na moral, depois desse discurso dele eu fiquei com vontade de levar ela na Índia. Sério, mano. Não que ela soubesse o que fazer, mas... sei lá. Talvez se deixasse, trouxesse ela aqui, ela ia ajudar ele. Por que eu não posso trocar aqui? Ela ia emprestar o poderzinho dela pra ajudar o cara o Hirichu. O Caribert. Caribert? O Hirichu parece quase sem vida. Sua reação a tudo está extremamente fraca. Well, we've prepared the medicine. We might as well try it. Com sua ajuda aí de dar um novo remédio para o Hirichu. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. Alguma coisa? Caribert, please, say something. Calma aí, deixa eu ver mais fazer efeito. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me?
I'm so sorry, Caribert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. Please. Paige, pai. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Acalme-se, Paige. Pode haver outra razão para não ter funcionado. Other reasons. What do you mean? Tais quais, quem sabe, talvez a dosagem estivesse muito baixa, ou talvez precise de um tratamento completo. Huh. You really think so? Você precisa esgotar todas as opções, exceto caso você esteja pronto para desistir de Caribert. Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. Esse é o espírito, eu continuarei te ajudando. Ter tempo infinito, mas sem qualquer esperança, só pode ser chamado de tortura. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated, but not impossible. De onde foi que você arranjou aqueles cogumelos? I grow them in that field. Espere, em um campo? Como uma plantação? The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. Tudo bem. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Caribert. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Pode deixar. Good. Then please head over when the time comes. O tempo passa rapidamente, antes que perceba já são 2 da tarde. Tá. Caribert não fala nada. Please fetch the water. I'll be waiting here. Não, eu vou falar aqui. É que eu não quis ficar falando no meio do diálogo pra não cortar o clima como eu cortei lá na estátua. Não dá pra botar, né? Eu tô realmente interessado em saber por que caramba que eu não consigo ajustar o time, tá bom. Então, pô, depois do que ele falou ali, é que a Narita não tem nada a ver. O 7 parece ser inocente com relação ao que aconteceu no planeta, tá ligado? Mas eu ia ter levado pra Narita. Eu tô com vontade de ajudar ele mesmo. Eu ia fazer o remédio de levar pra Narita só pra... É que não dá pra trazer ela aqui, meu. É aquilo que ele falou, ele já não gosta. Se falhar com ela presente, aí ele vai enlouquecer, tá ligado? Entregava para ele. E o Den e Paimon sabe-se lá onde estão. Acho que foi até bom o Den não estar aqui. Eu queria mostrar o cara pro Den Slave pra ele poder ver. Que tem mais um, mas pelo cara tá tentando fazer, o Den ia esculachar ele. Den ia falar que era em vão. Ah, you're back. Caribert's condition is stable. Então ele melhorou, isso é um bom sinal. By which I mean he still isn't responding. Então estamos no ponto 0. Anyway, give me the water. Que bom. Vigie cuidadosamente o seu campo. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Understand? Seu segredo está seguro comigo. Ah, good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Você espera no campo até eles retornar após um tempo. Ah, qual é? Vocês estão de brincadeira com monstros?
Todos deles. Parece que eles estão em direção a esse campo. Agora o campo de alguma maneira traz os monstros. É melhor eu me livrar deles. Ó! Bora. Caiu. Calma aí, garoto. Esse caiu. Foi. Tem mais. Pra cima deles. Boa. Boa nada, mas já quer dizer, quando, né? Nem vai nem criar aí na catite. Explodiu. Beleza. What happened? Was it monsters? Foram monstros. Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. E dispara a fertilizante igualmente. Em pouco tempo a energia não está começando a fazer efeito. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. Lembro. I suppose I will soon have to visit the statue of the Seven once more. Terra, água, vento e fogo. Foi o caminho que eu quero. Desejo está pronto. Ei, o remédio está pronto. Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. O maluco já não quer mais viver, meu cara chegou nesse ponto. Mas a maldição nega ter isso. Você tem Caribert. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. And now, for the final step. Back to the statue of the Seven. E aí, será que a gente tá se preparando pra rir do bagulho ou vai ficar só na estátua mesmo? Que fase, mano? O time veio aqui pra descobrir qual é da casinha, mas só eu sou o único que tá descobrindo qual é dela. We're here. Let's begin. Opa. Wait a moment. Hey, what was that? Caribert! O quê? Ele deixou a casa, mas acho que não é ele não. Oh no! He must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Ele não tá com nada na mãozinha. Come on! We have to catch up with him! Bora, vamos buscar o cara. O lamentador no fim do destino. Ele tá indo pro abismo? Será que ele tá indo lá pra aquela terra lá? Pra aquela terra não, pra aquela cidade divertida? Ele tá indo pro abismo, ele tá indo pro desfiladeiro. Olha lá, não é ele não, ó. That's not Caribert. Não é não. Não tem o leste cidadão do braço dele. Right. Caribert's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? This decrepit body of mine. Calma, mano, os caras são tudo igual, é normal confundir. Mesmo assim, esse show tem algo estranho com ele. Ah, yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Vamos conferir. Yes. The more we know about Hilly Churls, the better.
Olha ali. O que é ali? Calma aí. Ah, agora que eu percebi. Olha o mapa lá. Ah, por isso que Did eu it não posso... go in here? Well, let's head in. Por isso que eu não consigo mexer. Nem os eventos estão disponíveis, ó lá. É, desfiladeiro. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Tá, não é onde eu imaginava que ele estava indo. O que é que eles... Olha, o que é que eles estão fazendo? Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Vamos ver. Oh, there's only one way to find out. Bora aqui. E essa cena arrepiante é extremamente familiar. Tá bom, essa aqui é a nação que veio antes da Guerra dos Arcontes. No ritmo deles, não vamos atrapalhar lá. Não vamos bolar o esquema. Por que será que eles estão se ajoelhando, hein? Tá, eles vão abaixar ali. Assim que eles derem uma andadinha, a gente continua. Se tiver uma miragem, tá, não consegui ler, então eu não sei. Ah, acho que isso é pra trocar o time, né? Vai ficar com a Enf também agora. Aí eles andam e ajoelham, andam e ajoelham. Vou perder a visão deles, não. Opa, que isso? Eles entraram. Caramba. Fica perto, hein, Ed? Fica perto. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Tá, o que a gente falou. Cadê o Age? Ah, correto, hein, guarda. Calma aí, também não vamos poder deixar a bola pra trás, né? Aquela olhadinha só pra ficar na segurança. Tranquilo. Access denied. Tá, bora. Bora aí, comigo. Esse negócio de teletransporte parece ser alguma coisa errada, hein? Não parece ser um teletransporte feio. Parece que alguma coisa deu ruim e... Calma aí. E aí aconteceu isso. Ah, mano, cadê os healing? Os healing nada. Ponta a cabeça de novo. Tá ali onde a gente tem que ir. Mais ali.
Tá, aqui não pode estar de ponta cabeça. Mas ali tá de ponta cabeça. Se aqui não tem cara de aranha, ali tem cara de aranha. Tá, vamos lá. How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? Talvez a gente. Tá, aqui tá o segundo. Ó, aqui é o negócio de arena que eu falei pra vocês. Ó, você vê que parece que é um bagulho de decoração do teto. Você fala, pô, It decoração do... seems like I need to find a place to insert the rune. É, aí tá dando lateralzinho pra nós. Parece uma arena, mas tem uma escada, né? Então o bagulho foi feito pra ser desse jeito, não foi algo invertido. É, eu imaginei que era aqui mesmo. Então bora pegar a última. Porta aberta. Aqui antes de eu voltar. Deixa eu ver aqui. Não botou nada, né? Ah, aqui não tem nada. Sala mesmo. Então vamos. Legal que os leitores não vieram pra cá quando eles entraram no portal. Eles foram pra outro lugar. Quem que abriu, né? Foi aqui. Ih, caramba. Dá pra mexer a câmera. Ah, garoto. Calma aí. Olha, já tá de ponta cabeça já. Beleza, Den. Gente, agora que vai acontecer alguma coisa. Ah, aqui é onde a gente estava, onde a gente entrou. Halt, humans! Fate has not granted you the right to enter this place. Um apóstolo do abismo? Nunca vi alguém do abismo assim. Do you insist on an audience? Very well. Then I grant you the trial of destiny. Pra trás, Age. O bagulho vai ficar feio aqui. No fim, ainda bem que eu deixei ele, no fim. Vem. Não conheço as traquinagens, parceiro. Eu vi que eu trouxe no abismo. Beleza, agora. Ainda bem que eu deixei aqui de novo. Motion to compel. Inadmissible evidence. Calma aí. Calma aí. Go. Ah, você é esperto, você vai pra longe. Você que vem aqui agora. Who was that? He was... Do abismo. Assustador. Eu já vi figuras parecidas antes. He was a perfect being. I'm in awe. Tá endoidando? Parafuso tá solto. 500 anos de cabeça não tá dando... Não é. He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing.
And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. Só tem muita experiência de combate. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Eu tô... Beleza, e ainda bem que eu deixei off, né? Falei várias vezes, mas eu vou repetir aqui porque, né? Ainda bem que eu deixei off. Tá, agora vamos ver qual é esse negócio que ele tava falando aí, que a gente tava nessa audiência. E essas coisas, se não me engano, dá pra acender lá, hein? Acende. As profundezas. Agora fica a pergunta, nós matamos o cara ou a gente só derrotou ele e foi embora? Acho que matamos. Opa, isso aqui não é bom. Isso aqui não é nem um pouco bom. I think we've made it to the end. O que é aquilo? Em volta por correntes pendurada no ar, emanando uma aura sinistra. Não há como errar, exatamente como uma estátua profanada, que por sinal não foi destruída, né? Era pra destruir, mas não destruiu. Aí, ó. Tá lá até hoje, desse jeito, desse jeito. Então tem algo a ver com a ordem do abismo. Esse religioso em louvor me lembra muito. Então tem algo a ver com a ordem do abismo. Esse religioso em louvor me lembra muito o grande ladrão. Acho que podia ser lembra muito. É, pode crer. Acho que é o poder do bagulho. Eide, esse lugar me dá calafrios, temos que ir. Eide? Ai, mano. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? De quem é essa voz? Deve estar bem dentro da minha cabeça e a gente não consegue ouvir. Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god, I am but a sinner. Ué, eu que não tô ajoelhado, ele tá. Não tô me curvando, ele fala que tá. Pecador. É, todo mundo que se ferrou nesse mundo é um pecador. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Quem raios é você? O que você tá querendo dizer? A voz, ela desapareceu. Isso não vai prestar. Eide? What just happened? Será que tava falando pro Eide, não pra mim? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. Você está bem agora? I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Há algo errado com esse lugar. Precisamos sair daqui. Oh, is that so? All right. As you wish. Você sai da caverna luminosa e retorna para a casa de Eide. Isso não vai dar bom, velho. Caribert! Oh, thank goodness! He's still okay.
Não precisamos ir para esse 7? Por que voltamos para cá? I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the 7, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. Isso parece uma ideia ridícula, mas já que você está insistindo. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Outra do remediador para o rei do True. Caribert. Oh, louco. O garoto respondeu. Papa? Caribert! Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Caribert, my dear son! Que inesperado. You see? It worked! Caribert can speak again! Where's Mama? Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes! This is what this feeling is. How do you feel, Caribert? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conry here. No more home. But... Do you know what that means? No more red sky. No more end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. Look, Caribert, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and, you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. Sim, realmente é inimaginável. I knew that placing my hope in the 7 was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever
offer redemption. But the God we saw in that cave, now, that was a truly mighty God. Nothing like one of the seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one beseeches a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. Mas aquilo não era deus, Aide. Aquilo era pecador. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Esse cara, como você quiser. A experiência de Aide o afetou consideravelmente. Ele nunca foi muito estável, mas esse fervor religioso é exagerado. Acho que não há alternativa a não ser segui-lo. Há monstros por todo lado e não posso ficar de braços cruzados deixando eles o atacarem. Outro lado do destino. E o Dinsleif que não volta, hein? Quer ver que quando a gente chegar lá não vai ter nada? Tava imaginando que não ia ter nada aqui. No! Impossible! What happened? Ele desapareceu. Estava aqui. The Hilichurl worshippers have disappeared too? Was it all an illusion? Parece improvável. Não tínhamos como ver exatamente a mesma ilusão. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Você está virando fanático. Vamos apenas voltar. Could he really have been a sinner and not a god? Você leva a Aide, que parece estar em transe, de volta para a casa pequena. Caribert? Where has he gone? Ele não está aqui. Oh, não. Oh, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. Talvez ele fugiu. Mas por quê? This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Então temos que encontrá-lo primeiro.
Não há tempo a perder. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? Ele deve ter se visto no espelho. Olha o espelho no chão ali. The mirror, it's broken! Mas o espelho não estava quebrado esse tempo todo. O que o espelho quebrado significa? He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told! We have to find him. Vambora. E deu um close no espelho, hein? Isso aí é sinal de coisa, hein? Tem coisa nesse espelho aí. Tá chovendo e nem sinal do Den nem da Paimon. It's his scarf. He dropped it. Deixou cair o caramba, ele tirou mesmo. Looks like we're going the right way. Come on. E se a gente achar ele com outros Hilichurls, hein? A gente não vai saber mais quem ele é. Não, se bem que acho que é só chamar o nome dele que ele vai responder. Caribert! Caribert! Where are you? Caribert, você tá aí? Curses! Forest Rangers. Caramba. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Calma aí, moço. Calma aí. Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. Calma aí. I said, have you seen a hilly churl? Age. Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. Ih, caramba. You! Calma. Forest Ranger scum! You spawn of the Seven are all the same! I'll have your heads if you so much as laid a finger on Caribert! You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the Forest Rangers! Curse you all, Forest Rangers! Calma aí, meu. Pare com isso, Wade. Pare ou os guardas florestais e eu teremos que te fazer parar. Você faz com que todos fiquem mais calmos. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. You... Calma. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, Forest Rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction. So I left it alone. Aí, ó. Ainda há esperanças. Pode muito bem ter sido o Caribert. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Pô, sacanagem mesmo. Não dá pra falar obrigado. Bora. Olha lá. Caribert! Encontramos.
Caribert, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Caribert, come back. It's time to go back. Caribert? Ele não está respondendo. Ele teve relapso. How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Caribert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Espera aí, algo não está certo com ele. O que aquele poder estranho fez com ele? Que isso? Papa! Caribert, Papa, I can't take it. please, Caribert. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! Ô louco! Caramba, ele tirou a máscara. Invocou o poderzão lá. I see. I understand now. O que aconteceu? Finally, it all makes sense. O que foi que aconteceu, mano? Acordei. Eu apaguei, meu. O que aconteceu? Eu desmaiei. Lembro do Caribert tirando sua máscara, mas aí... Ah, Traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. O que você quer dizer com verdadeira identidade? Mid, você está bem? I suspected it was you. Oh, from the beginning. I had to talk to you to be sure. Mas eu nunca te conheci antes. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberich. Eu imaginei que o sobrenome dele era Alberic quando ele falou que era da realeza. Alberic, quem é você? You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah, I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. Não vi muito bem. O que aconteceu com Caribert? That is no business of yours. Tá bom. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Tear do destino de novo. Esse termo de novo. O tear do destino. Você tem razão sobre isso ser do abismo. Mas o abismo é sinistro e perigoso. Huh? Sinister? Dangerous? Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. Que isso? Como assim? To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything.
We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of Conria. Como que eu posso ser da Bila se eu sou a princesa de Ganha? Que é isso que tá acontecendo aqui? What did he just call me? Princesa, mano. Que isso? Traveler! Hey, Traveler! Traveler! You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Nossa, pai, mano. Pai, meu dente estão aqui. Não. Putz, era um sonho, mano. Nossa, que foi tudo... que foi tudo isso, mano do céu? Nossa, pai, mãe, tem... Caraca, foi tudo um sonho. Paimon was worried sick! Traveler? Traveler? Nossa, pai, mano, vem cá, quero ver você. What happened while you were unconscious? Nossa, o que Check foi the ley lines isso? nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Uau. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? O fundador da Ordem do Abismo, Alberic. O que aconteceu com ele? You mean Clotar Alberich? É esse mesmo. Ô, louco. Você tá brincando comigo. After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. E apesar disso, minha irmã se aliou a ele no fim das contas, não foi? You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? Eu tenho uma história para te contar. Suas palavras fazem Densley ficar absorto em pensamentos. So you saw her memories from centuries ago, through your own eyes. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the loom of fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? Eu também queria saber o que ela pensou sobre tudo isso. Mas uma coisa é clara. Essa não foi uma memória feliz. Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. Sim. Ah, eu quase me esqueci. Há algo que eu preciso checar. What is it? Eu preciso saber o que há enterrado neste campo. The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. Após um tempo, você e Densley descobrem o que está enterrado no campo. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? Enterramos. Você já pode abrir os olhos. A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here?
Eu acho que os ossos do homem pertencem a Clothar Alberic. What? That's impossible. Unless Clothar Alberic finally found a way to rid himself of the curse. Talvez ele encontrou. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Já vai, Den? Então tá, beleza, Den. Até a próxima, então. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Ele? Ele pode ter te visto. Who's he? Você quer dizer a voz que eu ouvi em minha cabeça? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next meet. Beleza, então. Até a próxima, Den. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? Era só uma memória. Tudo aconteceu centenas de anos no passado. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Pecador. All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? Ah, Paimon, mais uma coisa. What is it? Pai bonitinho ali, fofinha. Eu senti a sua falta. Huh? Ah, mano. Ele abraçou a Paimon, mano. Que bonito, meu. Eu gostei muito. Capítulo 3, ato 4 concluído. 4 não, 6. Caribert. Que história, que história incrível. Não tenho o que falar, impressionante. É isso, gente. Esse foi o ato do Caribert aí. E aqui estão as conquistas. Noite da viagem entre as estrelas, relembre as memórias relacionadas à sua irmã, a doença da quase morte, passou o remédio da esperança, outro lado do destino, testemunha o milagre do pecador e Caribert, complete Caribert. E é isso aí, não tem mais nenhum. Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Já imaginou se o Caribert é o Caia, mano?